Now we go to the next lot of pronouns. Okay, I told you there are 8 pronouns. 4 we have already done. Now we shall be doing the next 4. Okay. Now the next one, number 5, is indefinite. What is indefinite? When you are not sure about it, when you are not definite about a thing, then it is indefinite. It does not tell you definitely what, when, how much, whatever it is, it doesn't tell you definitely. Okay, like we use many have done it, all were absent, some did not come, none were there, a few were there, others must have helped him. Now we use these words, these pronouns, to show that nothing specific is being said. We are not sure how many or how much was there. Okay, so this is indefinite. Next we come to distributive. In distributive adjective also we have seen that there is a noun and there is a distributive word preceding it. Here also we see that each, either, neither, all these things, or either, neither, all these words are used for distributive pronoun. Okay? Each of you can do it. Either of them has done it. Neither of them has done it. So, no one, anyone can be this one or this one. These 3 are particularly used for distributive. Okay? Distributive pronoun says about each, either or neither. Alright? Neither was present there. That means no one was present there. Or 2 of the boys were asked, but both of them were absent. So, neither was present there. Okay? Then we come to the next one, reflexive. Actually, reflexive and emphasizing should be 2 different. But since they are used together, because they are self words, they are used together. So naturally, I have taken them in one block. So number 7 is reflexive and emphasizing. Both of them use self word. Okay, both of them use self word, but the use of the self word is different. Okay, when we say reflexive, the use is very casual. There is just a casual saying, I often talk to myself. I often go there myself. I often go to school alone myself. So it is not saying about anything in particular. This is just said casually. Now when you come to reflexive, the same self word says it forcefully. And there has to be an object. Suppose if you say, I did the work myself, or I myself did the work stands out as the object. You can say, I did what? The work. And how was the work done? By myself only. So, I myself did the work, or I did the work myself. Whatever it is, you are putting force into it. And here, myself, the force is applied to the object. And then only it becomes emphasizing, because emphasizing means applying force. Okay? So, emphasizing means applying force, and reflexive means saying casually. Both of them use self word. Okay? Then we have relative. Relative is relating a pronoun to a noun which precedes. Usually first the noun sits and then the relative pronoun sits.
In adjective we have seen first the noun sits, first the adjective sits and then the noun sits. First the adjective sits, then the noun sits. And here first the noun sits and then the pronoun sits. Okay? Suppose if I say, I know the girl who stood first in the exam. I know the girl. Now you will ask, which girl? Definitely, who stood first in the exam. So girl, who? Who comes after the noun? This noun is called antecedent. It is called antecedent. The noun that comes before the pronoun is called antecedent. Okay, again I missed up. So if you see, underline the pronouns with an antecedent, underline the relative words with an antecedent. Don't get confused. Antecedent is nothing but the noun that is used before the pronoun. Okay, noun and pronoun sitting together. This is a strange thing in relative pronoun only, in relative sentences only. Now in relative sentences, remember one thing, who is used only for human beings. Only for human beings. That too living. A dead body is not a human being. It's already become dead. There is no life. So, we don't use who for a dead body. Okay? Which, that, etc. are used for birds, animals, things, situations, whatever it is. Okay? Everything else comes under this category. But who is used for only living human beings. Alright? So remember this, that a relative pronoun, in a relative pronoun, who is used for living beings, the rest, there may be others also, which can be used for birds, animals, situations, things, whatever it is. একবার একটু বাংলায় বলে দিই। ইনডেফিনিট মানে হলো কোনো ডেফিনিট নাম্বার নয়, সঠিকভাবে কোনো কিছু নয়, একটা আন্দাজে বলা। মেনি, অনেকে, অনেকের মধ্যে কজন আছে, অল, সবাই, কজন আছে আমরা জানি না। সিমিলারলি সাম, কিছু, নান, আ ফিউ, আদার্স, এদের মধ্যে কজন আছে বা কারা আছে বা কি আছে কিচ্ছু ভালোভাবে বলা নেই, স্পষ্টভাবে বলা নেই। সো দে আর কল্ড ইনডেফিনিট। ডেফিনিট মানে স্পেসিফিক, সঠিকভাবে বলা, ইনডেফিনিট মানে সঠিকভাবে বলা নয়। ওকে, তারপর আসছে ডিস্ট্রিবিউটিভ। ডিস্ট্রিবিউটিভ মানে হলো ভাগ করা বা আলাদা করা। সেক্ষেত্রে আমরা ইচ, ইদার, নিদার টা ব্যবহার করি। ওকে, ইচ ওয়ান গেটস আ চকলেট। ইচ কারা, যারা আছে সেখানে উপস্থিত, ইচ ওয়ান গেটস আ চকলেট। Either of you will get the prize. Two children have stood first and either one will get the prize. Okay, that's very wrong, but it's either used for one. Neither means no one. Neither of you attended the class. তোমরা দুজনের মধ্যে কেউ ক্লাস অ্যাটেন্ড করোনি, ঠিক আছে? সো there comes neither. Each, either, neither. ঠিক আছে? Either, neither ও বলতে পারো। তারপরে 7 নম্বরে রিফ্লেক্সিভ এন্ড এমফাসাইজিং। এই দুটো যেহেতু সেলফ ওয়ার্ড দিয়ে হয় তাই দুটোকে একসাথে ধরা হয়। বইয়েও দেখবে দুটো একসাথে ব্যবহার করা হয়। সো 7, না হলে 9 হয়ে যেত, 8-এর জায়গায় 9 হয়ে যেত, কিন্তু এখানে 8 হচ্ছে। ওকে, সেলফ ওয়ার্ড ব্যবহার হয়। সেলফ ওয়ার্ডের ক্ষেত্রে আমরা এই দুটোর মধ্যে আলাদা কি করব? যেমন ধরো আমি খুব স্বাভাবিকভাবে, খুব ক্যাজুয়ালি, খুব সাধারণভাবে সেলফ ওয়ার্ডটা ব্যবহার করছি, তখন সেটা হয়ে যায় রিফ্লেক্সিভ। ওকে,
যখন সাধারণভাবে ব্যবহার করছি ওটা হয়ে যাচ্ছে রিফ্লেক্সিভ। এবার জোর দিয়ে যখন বলছি তখন হয়ে যাচ্ছে এমফাসাইজিং। এমফাসাইজ করা মানে হলো জোর দিয়ে বলা। ওকে, তাহলে আই অফেন টক টু মাইসেলফ, আমি মাঝে মাঝে নিজের সাথে কথা বলি। সো দিস ইজ ভেরি ক্যাজুয়াল কমেন্ট, এখানে কোনো জোর দিয়ে বা কোনো বিশেষভাবে কিছু বলা নেই। আই মাইসেলফ ডিড দ্য ওয়ার্ক। এবার এই ক্ষেত্রে দেখো আমি কাজটা করেছি, আমি করেছি, অন্য কেউ করেনি, আমি করেছি, তাহলে এখানে একটা জোর দেওয়া হচ্ছে, প্লাস আরেকটা কি আছে, এখানে একটা অবজেক্ট আছে, কিছু একটা করেছি সেটা বলা আছে। ঠিক আছে, আই মাইসেলফ কমপ্লিটেড দ্য স্টোরি, আই মাইসেলফ ডিড দ্য প্রজেক্ট। তাহলে এখানে মাইসেলফটা জোর দিয়ে বলছে যে আমি করেছি, অন্য কেউ করেনি, সে মাইসেলফটা এখানে বসুক বা শেষে বসুক। ঠিক আছে, এই ক্ষেত্রে হচ্ছে এমফাসাইজিং। রিফ্লেক্সিভ অ্যান্ড এমফাসাইজিং এর মধ্যে অনেক সময় গন্ডগোল হয়ে যায়। সেলফ দেখে কখনো ডিসিশন নেবে না। সাধারণভাবে বলা হলো রিফ্লেক্সিভ, জোর দিয়ে বলা এবং বিশেষ করে সেখানে একটা অবজেক্ট আছে, আর অবজেক্টটা সাধারণত নাউন হয় বা প্রোনাউনও হয়, তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এটা রিফ্লেক্সিভ হবে। ঠিক আছে, ওকে। নেক্সট ওয়ান ইজ রিলেটিভ। রিলেটিভের ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু হু, উইচ, দ্যাট আরো অনেক কিছু ব্যবহার করি। রিলেটিভের ক্ষেত্রে একটা জিনিস মনে রাখবে যে হুটা কিন্তু শুধু হিউম্যান বিইং, আর তাও লিভিং হিউম্যান বিইং এর ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়। জীবিত মানুষের ক্ষেত্রেই কিন্তু হু হয়। একটি মানুষকে বোঝাও, একটি মেয়েকে বোঝাও, একটি ছেলেকে বোঝাও, যাকে ইচ্ছে বোঝাও, কিন্তু জীবিত মানুষের ক্ষেত্রেই কিন্তু হু হয়। মৃতদেহর ক্ষেত্রে কিন্তু সেটা আর হু হয় না, প্রাণ না থাকলে সেটা হু হয় না। ওকে, সো মানুষের ক্ষেত্রে হু ব্যবহার করব যখন সেটা লিভিং। উইচ, দ্যাট এক্সেট্রা আমরা সেগুলো জিনিস, পশু, পাখি, পরিস্থিতি সব কিছুকে বোঝাতে পারি, সেখানে লিভিং নন লিভিং এর কোনো ব্যাপার নেই, কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে এটা লিভিং নন লিভিং আছে। ওকে, আচ্ছা, রিলেটিভের ক্ষেত্রে আরেকটা কথা মনে রাখবে, রিলেটিভ প্রোনাউনের সঙ্গে কিন্তু তার আগে একটা নাউন বসে। রিলেটিভ প্রোনাউন ইজ অলওয়েজ followed by a preceded by a noun, followed by the pronoun and preceded by a noun. এই ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই যে নাউন আর প্রোনাউন দুটো একসাথে বসছে। ওকে, না হলে কিন্তু কখনোই খুব একটা একসাথে বসে না। তাহলে এই যে আগে নাউনটা বসছে, যেমন আমি বললাম আই নো দ্য গার্ল হু স্টুড ফার্স্ট ইন দ্য এক্সাম, আই নো দ্য গার্ল, গার্ল হু সাধারণত কিন্তু এবং বিশেষভাবে চেষ্টা করবে যখন জয়নিংয়ে আসবে যে নাউনটা যেন প্রোনাউনের আগেই থাকে। অনেক আগে পরেও হতে পারে, কিন্তু দ্যাট ইজ রেয়ার কেস, এটা খুব স্বাভাবিক নয়, কখনো কখনো এক্সেপশনাল কেসে হয়, কিন্তু নাউন কিন্তু সবসময় তার আগে বসে। আর এই নাউনটাকে বলা হয় অ্যান্টিসিডেন্ট। ওকে, অ্যান্টিসিডেন্ট মানে যেই নাউনটা রিলেটিভ প্রোনাউনের আগে বসছে। ঠিক আছে, তাহলে এই কটা হলো আমাদের প্রোনাউন, 8টা প্রোনাউন। 8টা প্রোনাউনের মধ্যে এই দুটোকে একসাথে ধরে আমরা 8টা করছি, না হলে 9টা হতো। ঠিক আছে, এবার নাউন প্রোনাউন দুটোই ক্লিয়ার হয়ে গেল, অ্যাডজেক্টিভও ক্লিয়ার হয়ে গেল। ওকে, এরপরে আমরা নেক্সট ডে চেষ্টা করবো অ্যাডভার্বে যেতে। ওকে, so bye for today.